tour from the Tajikistan Infotour group. They organized a really wonderful day for us where we went to museums, saw ruins, and today we had a really nice cooking class where we got to witness some different cooking styles and have some delicious food. It was a really great day. We really enjoyed it, and thanks to USAID, the Future Growth Initiative, this is a really great program. They're supporting tourism in Tajikistan. For everybody on the tour, it was a really wonderful day, so thank you very much. Сейчас организуем кемпинг, и в будущем хотим тоже организовать велотуры, чтобы туристы из Чайхана или из кемпинга арендовали великов, тоже ходили по разным маршрутам. Вот можно из Чайхана тоже организовать велотур на 7 дней. Что вздыхать напрасно, о, знаешь ты сама, от тоски по милой я схожу с ума. Хороша, как роза, я думаю о ней, я в саду весеннем пел, как соловей.